হ্যালো স্টুডেন্টস, আজকে আমি তোমাদের রোটেশনাল মেকানিক্সের যে এসি ভার্মার প্রবলেম আছে, এসি ভার্মার বইতে যে প্রবলেমগুলো আছে এক্সারসাইজে, তো সেগুলো সলভ করাবো। এটা পার্ট 1, ঠিক আছে? তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন দেখে নেওয়া যাক। আ হুইল ইজ মেকিং রেভলিউশনস অ্যাবাউট ইটস অ্যাক্সিস উইথ ইউনিফর্ম অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সেলারেশন স্টার্টিং ফ্রম রেস্ট। It reached 100 revolution per second in 4 seconds. Find the angular acceleration and find the angle rotated during this 4 second. দেখো এখানে বলা আছে তার যে প্রাইমারি ভেলোসিটি ω1 ইজ ইকুয়াল টু 0 অ্যান্ড ω2 বলা নেই, বাট ফ্রিকোয়েন্সি বলা আছে n ইজ ইকুয়াল টু 100 রেভলিউশন পার সেকেন্ড। তো উই নো দ্যাট ওমেগা ইজ ইকুয়াল টু 2πn, দেন ওমেগা ইজ ইকুয়াল টু 2π ইন্টু 100, ওকে, 200 পাই radian per second, okay. And we know that angular acceleration alpha is equal to ω2 minus ω1 by t. ω2 is 200 pi and minus 0 and t is equal to 4. So 200 pi by 4, 50 pi রেডিয়ান পার সেকেন্ড স্কোয়ার। এটা একটা অ্যান্সার পেলাম, ঠিক আছে। ফাইন দ্য নেক্সট, এটা অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সেলারেশন পেয়ে গেছি আমি। ফাইন দ্য অ্যাঙ্গেল রোটেটেড ডিউরিং দিস 4 সেকেন্ড, কতটা অ্যাঙ্গেল রোটেট করেছে, ঠিক আছে। তো একটা চাকা মানে একটা হুইল যখন ঘুরে যাচ্ছে, একবার যখন ফুলি রোটেট করে তখন 360 ডিগ্রি ঘোরে, তার মানে 2π ডিগ্রি, ঠিক আছে। তো দেখো লিনিয়ার কেসে এস ইজ ইকুয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার। আমরা এই ফর্মুলা পেয়েছিলাম। এস ইজ ডিসপ্লেসমেন্ট, লিনিয়ার ডিসপ্লেসমেন্ট, অ্যান্ড এ ইজ লিনিয়ার অ্যাক্সেলারেশন, অ্যান্ড হেয়ার in angular case theta is equal to ω1 t plus half alpha t square. ω1 is equal to 0 plus half into 50 pi into 4 square. So half into 50 pi into 16. So 400 pi. And unit of angular displacement is radian. Okay, next question. A wheel rotating with uniform angular acceleration covers 50 revolutions in the first 5 seconds after the start. Find the angular acceleration and the angular velocity at the end of 5 seconds. Let angular acceleration is alpha and covers 50 revolution in the first 5 seconds. 50 revolution means theta is equal to একটা রিভলিউশন যখন হবে তখন 2π অ্যাঙ্গেল রোটেট করবে, তাহলে 50 রেভলিউশন, সো 50 ইন্টু 2π ইজ ইকুয়াল টু 100 পাই রেডিয়ান, ওকে। উই নো দ্যাট থিটা is equal to ω1 t plus half alpha t square. ω1 is equal to 0, so the equation will be half alpha t square. Alpha is equal to 2 theta, it means 2 into 100 pi by first 5 second, so t square is equal to 5 square, so 8 pi radian per second square, okay. And angular velocity ω2 is equal to alpha into t. Alpha is equal to 8 pi into t 5, so 40 pi radian per second, okay.
Next question. A wheel starting from rest is uniformly accelerated at 4 radian per second square. So alpha is equal to 4 radian per second square for 10 seconds. So t is equal to 10 seconds. It is allowed to rotate uniformly for the next 10 seconds. Okay, and is finally brought to rest. Then omega 2 is equal to 0 in the next 10 seconds. Okay, find the total angle rotated by. আমি যদি এই টোটাল মোশনটার একটা কার্ভ ড্র করি, দেন দেখো এদিকটা আমি ওমেগা প্লট করছি, মানে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি, আর এদিকটা টাইম। তো ফার্স্ট 10 সেকেন্ডে ইউনিফর্মলি অ্যাক্সেলারেটেড অ্যাট 4 রেডিয়ান পার সেকেন্ড স্কোয়ার। দেন ইউনিফর্মলি অ্যাক্সেলারেটেড মোশনের গ্রাফ হয় ঠিক এরকম। ওকে, তো এটা 10 সেকেন্ড। next 10 second it is allowed to rotate uniformly for the next 10 second. ওকে, তো নেক্সট 10 সেকেন্ডে কিন্তু কোনো অ্যাক্সেলারেশন নেই, তার মানে একদম স্ট্রেট। ওকে, কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে যাচ্ছে। অ্যান্ড ইজ ফাইনালি ব্রট টু রেস্ট ইন দ্য নেক্সট 10 সেকেন্ড, তার মানে পরের যে মোশনটা সেটা ডিঅ্যাক্সেলারেট মোশন, তাই তো? তাহলে তার পরের মোশনটা হবে ঠিক এরকম। ওকে ওকে, তো এটা 10 সেকেন্ড, নেক্সট 10 সেকেন্ড, তার মানে এটা হবে 20 সেকেন্ড। ওকে, আর এটা হবে 30 সেকেন্ড। ভেলোসিটি টাইম গ্রাফের আন্ডারে যে এরিয়া থাকে, এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ ইজ ইকুয়াল টু ডিসপ্লেসমেন্ট। তো আমার এখানে অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট চেয়েছে, টোটাল অ্যাঙ্গেল রোটেটেড বাই দ্য হুইল। তাহলে এখানে এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ ফাইন্ড করতে হবে। ঠিক আছে, ফার্স্ট 10 সেকেন্ডে দেখো ওমেগা 1 ইজ ইকুয়াল টু, ফর ফার্স্ট 10 সেকেন্ড ওমেগা 1 ইজ ইকুয়াল টু 0 অ্যান্ড ওমেগা 2 ইজ ইকুয়াল টু, let omega. Okay, omega 2 is not given. We can find it out. We know that omega 2 is equal to omega 1 plus alpha t. Okay, t is 10 second and omega 1 is equal to 0. So alpha is equal to 4 radian per second square and t is equal to 10. So 40 radian per second, and this velocity is maximum velocity. So this velocity, okay, 40 radian per second. Okay, next, so area of this triangle is equal to half into 10 into 40, because area of triangle half into base into height. Base is 10, 2 5s are 10, 200, and this rectangle is, total area of this rectangle is 20 minus 10 is 10 into height, or length is equal to 40, so 400, and area of this triangle is also 200 because base is 10 and height is 40, so 200. So total area under the curve, total area under the curve is equal to 200 plus 400 plus 200, so 800 radian. Okay.